మేము కొత్తకోటలో ఉంటున్నాము. మాకు దగ్గరలో ఉన్న హార్స్లీ హిల్స్ చూడడానికి నేను నా ఫ్రెండ్ నవీన్ కలిసి వెళ్తున్నాము. హార్స్లీ హిల్స్ని ఏనుగుల మల్లమ్మ కొండ అని కూడా అంటారు. కొండ మీద ఉన్న మల్లమ్మ ఆలయం కారణంగా హార్స్లీ హిల్స్కి ఈ పేరు వచ్చింది. హార్స్లీ హిల్స్ చాలా ఫేమస్ కావడంతో వీకెండ్లో ఇక్కడికి బెంగళూరు నుండి చాలామంది రైడర్స్ వస్తూ ఉంటారు. హార్స్లీ హిల్స్ని ఆంధ్ర ఊటీ అని కూడా అంటారు. ఇక్కడ స్టే చేయడానికి రూమ్స్ కూడా అవైలబుల్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ సినిమా షూటింగ్లు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. హార్స్లీ హిల్స్ మీద ఎక్కువ ఫ్యామిలీస్ లేకపోవడంతో గవర్నమెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. మీరు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఓన్ వెహికల్ అయితే బాగుంటుంది. హార్స్లీ హిల్స్ చిత్తూరు డిస్టిక్లోని మదనపల్లికి 26 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. మీరు హార్స్లీ హిల్స్లో రూమ్లు బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను. ఆ లింక్ వెళ్ళి మీరు రూమ్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో తప్పకుండా చూడాల్సిన ప్లేసెస్లో హార్స్లీ హిల్స్ కూడా ఒకటి. ప్లాన్ చేసుకొని తప్పకుండా విజిట్ చేయండి.
ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, కామెంట్ చేయండి. తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.